ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤਰੀਜ਼ਾ ਟੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਵਾ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਅਰਾਈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 35 ਫਲਾਈਟਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Internationally, in many ways, we are in it together. And as long as countries are not able to control what's happening domestically, it will affect everyone else. But we have to control what we can control, which is the measures that we've sort of put in place. The many layers, we kind of kept adding some more. But the testing regime, I think, is really important so that we can manage the individuals coming into Canada and reduce the risk of the variants of concern. I mean, I think if you look back at the statistics, the number of travellers have already been significantly reduced compared to, of course, pre-pandemic times. But these layers of measures are meant to help us reduce that spread. No border measures are completely 100% effective, of course. Every layer adds another layer of protection. I do think that it is important, wherever we can, to assist others so that it has a benefit at the other end for Canadians and people who are in this country as well. So I think it takes so many layers of discourse and arrangement, some of which is not really in the agency's area of influence. But I think the whole of government and our ministers are, of course, looking at that in terms of other countries. Anyways, I think maybe I'll leave it at that. Thank you. But Brazil and India are actually very different on many other fronts. There are many more connections with India to Canada than there is to Brazil for all sorts of reasons, and many different types of travellers and many Canadians who are in India, and there's traffic from that perspective as well. So there's many considerations before any other actions are taken. ਉਧਰ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਲਾਈਟਸ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੋ ਫਲਾਈਟਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। BC ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੈਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। BC ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2021 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 8.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। BC ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਫਿਸਿਟ 9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 8.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 85,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਟੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 3.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਪਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ B- ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ। Our rental supplement helped nearly 88,000 households make ends meet. Rents are and will remain frozen until 2022, offering peace of mind for renters. 6 months later, we launched the next phase of our COVID-19 response plan, Stronger BC. It redoubled our efforts to fight the pandemic together. And I'm proud to say, Mr. Speaker, that our government is providing more supports per capita for people and businesses than any other province. And the numbers show that our approach is working. We have seen month after month of steady job gains, and British Columbia now has the best job recovery rate in Canada. That does not mean all jobs across all sectors have reappeared, but it is reason for cautious optimism. Budget 2021 strengthens our K-12 system to enhance mental health supports, create more childcare spaces on school grounds, and develop an anti-racism framework. This is part of our work to respond to a deeply disturbing rise in hatred and racism since the pandemic began. We are also expanding BC's anti-racism network, developing our province's first anti-racism law, and working with communities on race-based data collection. But I am confident that by drawing on our shared resilience, we will get through these challenges together. Time and time again, British Columbians have proven that we care for one another, we care for our communities, and we care for the province that we call home. The pandemic will end, but our work to build a better future will not. To all of those listening, BC is coming back stronger than ever. Budget 2021 gives us the tools we need to build a bridge to the better days ahead, and I look forward to crossing it together. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ PCC ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ BLS ਸੈਂਟਰਸ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। PCC ਲਈ ਬਿਨੇਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ BLS ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸਾਰੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ BLS ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPS, FedEx, Purolator ਆਦਿ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਡਰੈਸਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸਟੈਂਪਡ ਐਨਵਲਪ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ BLS ਸੈਂਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BLS ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ PCC ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ PCC ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ embassy.passportindia.gov.in ਜਾਂ www.blsindia-canada.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦ ਪਾਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਵਿਅਸਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। IHIT ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਜੈਂਟ ਫਰੈਂਕ ਚੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਕਿਨੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲਾ ਬੈਲੀ ਮੈਕਕਿਨੀ ਨੂੰ ਕੋਕਿਟਲਮ ਦੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਕੇਟ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਕਿਟਲਮ RCMP ਜਾਂ IHIT ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Monday, April 19th at around 6:30 in the evening, there were shots fired in the town center park area of Coquitlam. Now, when officers and first responders got there, they found a young man lying on the ground. The man sustained gunshot wounds, and sadly, he was pronounced dead at scene. Right now,
We have IHET investigators here working alongside the Coquitlam RCMP Serious Crime section. There's a briefing going on right now where there's going to be a large team of canvassers spreading out in the area, and they're going to be looking for witnesses, people with video surveillance footage. There's a lot of work being done right now. Now, what I can share further with you is our victim. Our victim is 20-year-old Bailey McKinney. I will spell that for you. Surname is spelled McKinney. Okay. First name of Bailey, Bailey. We have reason to believe that Bailey may have been in conflict with an individual or a number of individuals, and these people had reason that is yet not clear, but it will be soon enough for us. But we're working on the motive. We believe that these people had reason to harm Bailey, and that's exactly what happened yesterday. We believe there were, about maybe 40 to 50 people in that area, and when the shots rang out, a lot of them scattered, understandably, from the shock of having witnessed a shooting take place. A lot of those people we haven't spoken to yet, and this is a message to them. We need to speak with you this morning. We need to know what you saw. There may be some who actually knew our victim who were there, and some perhaps may even know the shooter. That is obviously critically important for us. If you are a witness, if you have dashcam video, any video of any kind, we need to speak with you, and we need that video right away. Sure, as you're all aware, this latest incident is very concerning to both myself and the Coquitlam RCMP, the Mayor and Council of Coquitlam, as well as our citizens. As Sergeant Jang said, to have such a brazen incident in a public park at 6:30 in the evening when there's so many people around is very concerning. There have been other incidents within Coquitlam. We have stepped up a number of our patrols, both with our Uniform Crime Reduction Unit, our bike units, and as recently our ATVs. We will continue to do so, and given the nice weather, we'll have even extra patrols within these parks areas and where our citizens will be. It is very concerning, and we're doing what we can. We continue to work with our other integrated partners such as the CFSCU and in this case IHET, and we have a number of crime analysts that are also working from our headquarters and here at the detachment to give us information on our high crime areas, and we will target those, but especially the parks. It is concerning to us. We want our citizens to be aware that we are not taking it lightly. We do not take these incidents lightly. ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਨ ਅਟੋਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਐਨਮੀ ਪੌਲ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। That is actually the plan right now. We're still working out the details, but I look forward to having a pharmacist give me my vaccine as soon as we can secure an appointment in the proper processes. So we'll keep you posted on it. But my experience every year at the nearby pharmacy getting the flu shot is always unbelievably positive. And if I can encourage folks to know that it's safe and indeed it's the right thing to do, I'm looking forward to that. So no question about it, and stay tuned. Maybe I could turn to Cristia if she has a question. Sure, Prime Minister. And in answer to that question for me, I'm going to get vaccinated as soon as I can. And actually this morning,
I treat my children like unpaid IT support workers in our household. They get room and board. And so I got my kids to get on the computer and they are working to make an appointment for me and my husband. My daughter said we're on a wait list, so I have to check on that after this. But as soon as I can, I'll get mine too. And I hope at a local pharmacy.